Hello children, welcome to advanced level general English lessons. උසස් පෙළ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කියලා ඔබ ඉගෙන ගන්න. So far we have discussed several lessons based on the textbook that you have got. Already ලැබිලා තියෙන textbook එකට අදාළව ගොඩාක් අපි දැන් පාඩම් කරලා තියෙනවා. We discussed first 3 units and the fourth units also. Fourth units we discussed many lessons and the final grammar part as well. Fourth unit එකේ grammar කොටසේ prepositions වලට අදාළව අපි මීට කලින් පාඩමේදී සාකච්ඡා කරා. ගොඩක් activities කළා and finally you had to do some activities with your friend, drawing and other things using prepositions. Prepositions පාවිච්චි කරලා කරන පුංචි activities අර චිත්‍රයක් අඳින්න ඒ වගේ කටයුතු කරා. So in this is going to be the last part of the fourth unit. හතරවෙනි unit එකේ අවසාන කොටස. අද මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. Now let's see what that part is. අපි බලමු එහෙනම් what is this last part of the fourth unit? That is future tense. That is learning about grammar once again. Grammar යටතේ එහෙනම් අපි ඉගෙන ගන්නේ another tense. Now I hope that you can remember first, second, third units you learned simple present tense, present continuous ඒ වගේ අපි ඉගෙන ගත්ත tenses කීපයක් විතරක්. අද මේකේ සාකච්ඡා කරන්නේ future tense. Future tense වලත් we are going in this unit we will learn about 3 of the future tenses. So you know the future there are different forms. Future forms කියලා කියන්නේ අනාගත කාලය ප්‍රකාශ කරන්න අපිට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. In English, ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒවෙන් ක්‍රම තුනක් ගැනයි අපි කතා කරන මේ tense එකේ 3 we are going to discuss in this part. මේ කොටසේ අපි සාකච්ඡා කරන ඒ කොටස් තුනක් ගැන. So now you can see that in your textbook also. ඔබේ textbook එක ගත්තොතින් හතරවෙනි unit එකේ අවසාන කොටස. Found in English, the future simple, the future continuous and the future perfect. So these are the 3 that we are going to learn. Future simple or simple future, or future continuous, and next one future perfect. These are the 3 parts that we are going to learn. අපි එහෙනම් මෙන්න මේ කොටස් තුන අනාගත කාලය ගැන කතා කරනකොට simple future කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් අනාගතය කියන සාමාන්‍ය වැකි. ඒ වගේම අනාගතයේ කරමින් තියෙන දෙයක් future continuous and future perfect අනාගතයේදී කරලා තියේවි. අන්න ඒ වගේ අදහස් දෙන්න. Right? So these 3 we are going to discuss. Let's see them one by one. The future simple. The future simple සාමාන්‍ය සරල අනාගත කාලය ගැන කියන වාක්‍ය. The future simple is the most commonly used future tense. Most commonly used බහුල වශයෙන්ම යෙදෙන භාවිතා කරන future form එක තමයි මේ future tense. It is most often formed like this. එතකොට ඒක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට subject එක ඊළඟට will එක ඊළඟට verb එක. I will go to school tomorrow. When you tell tomorrow, it tells the future. අනාගත කාලය ගැන එකකින් කියවෙනවා. ඒතර අනාගත කාලය ගැන සරලම වාක්‍ය තමයි මේ. I will එක ක්‍රියාපදයේ first form එක පළවෙනි ස්වරූපය. ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම අපි කලිනුත් ඉගෙන ගත්තා ස්වරූප කීපයක් තියෙනවා. Basically 5. ඒකට කියනවා අපි පළවෙනි එකට කියන stem කියනවා, infinitive කියනවා, base form එක කියනවා නේද? දැන් අපි go කියන වචනේ නම් go, went, gone. Right, like this you find go, past tense went, past participle gone. And also you know there are goes,
and going, ing form. So these 5 are there. මේක අපි ගන්න මෙන්න මේ පළවෙනි එක තමයි will එක. To talk about future. Will go. එතකොට will කියන එක වචනේ තනියම ගත්තට තේරුමක් නැහැ. මේ ක්‍රියාපදයක් එක්ක ගත්තාම will go කියවම යයි. Future. Will eat කයි. Will run දුවයි. Will play සෙල්ලම් කරයි. ඒ වගේ යෙදෙන ක්‍රියාපදයක් එක්ක future අනාගත කාලයේ කියවෙන තේරුම හදාගන්න. Now this is the easiest one. Simple future. එතකොට will සමග ක්‍රියාපදයේ ඕනම ක්‍රියාපදයක පළවෙනි ස්වරූපය. Infinitive. Right? The shortened forms I'll, will, you'll, he'll, she'll, they'll are common in speech. So in speech, when you speak, කතා කරනකොට දැන් මෙතකොට I will කියන එක එකතු කරාම I'll කියනවා. Right? So then you normally say I will go කිව්වොත් එහෙම I will මේ දෙක එකතු කරාම we say I apostrophe double L. I'll. So that's what I'll. Will. Will means we will. We කියන එකට එකතු කරලා තියෙනවා will එක. Will. So then when you speak, කතා කරනකොට I will come tomorrow කියන්නේ I'll come tomorrow. So we will come tomorrow නෙමෙයි will. We will කියන එකම තමයි we will දෙක එකතු කරා will. Right? So that's why you speak faster. අර වේගයෙන් කතා කරනකොට අපිට සමහරු කියනවා මේ වචන සම්පූර්ණ කියන්නේ නැහැ කියනවා. ඒ කියන්නේ නැහැ නෙමෙයි මේ වගේ කෙටි ක්‍රම තියෙනවා. So learn them also, right? We will. And you will. You කියන එකට එකතු කරලා තියෙනවා will. එතකොට you will. You මේ විදිහට then there's apostrophe double L. You will do it. You will කිය වචනින් වචන කියන්නේ. So that is a style of speaking, right? And then it's beautiful. Rather than telling you will do it tomorrow. එහෙම වචනින් වචන කියනවට වඩා මෙන්න මේව පොඩ්ඩක් මතක තියාගත්තොත් ඔයාගේ කතා කරන ඉංග්‍රීසි ලස්සන වෙනවා. Right? Then you will. Then now you can make the next one. He'll. මෙතන කියන්නේ he will කියන එක. He will join he'll. She will. Then she'll. They will. They'll. Right? They are used in common, right? When you speak. We use the simple future to talk about what we will do in the future. අපි නම් මේ simple future පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්නේ what we will do in the future. අපි අනාගතයේ කරනවා නම් අන්න ඒක කියන්නේ. To predict something. අනාගතයේ යමක් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඒක කියන්නත් ඔන්න will එක පාවිච්චි කරනවා. Or express our intentions, our hopes. අපි යම් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනාගතයේ කරන්නේ. අනාගතයේ වෙයි වගේ. So ඒක කියන්නත්. Or a decision. සමහරට අනාගතයේ කරන තීරණයක් ගැන. Let's look at the examples below. අපි බලමු මේ වගේ උදාහරණ කිහිපයක්. Future event. We will face our exams next year. We will face. මෙතන face කියන්නේ මුහුණ නෙමෙයි. මුහුණ දෙනවා. Right? එතකොට face කියනවා මුහුණටත්. මුහුණ දෙනවා. මුහුණ කිව්වම that's a noun. මෙතන face කියන එක verb එකක්. එතකොට noun එක ඒකම verb එකක් විදිහට use කරලා තිනවා. So there you can learn these things also. We will face our exams next year. අපේ විභාග වලට අපි මුහුණ දෙනවා next year ලබන අවුරුද්දේ. We will face, that is an event that will take place in future. අනාගතයේදී වෙන දෙයක්, වෙන සිදුවීමක්.
ලබන අවුරුද්දේ අපි විභාගයට මුහුණ දෙනවා. We will face, right? But we will කියන එකත් you can tell will face. We will face, will face. Shortened form. මේ විදියට. Next one, prediction. Predict කරනවා අනාගතේ වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු මේ. In 10 years time, තව වසර 10කින් all school children will have a laptop each. Will have. ඉස්කෝලේ හැම ළමයෙකුටම will have තියේවි a laptop each. laptop එකක් හැම ළමයෙකුටම laptop එකක් තියේවි. තව වසර 10කින්. ඒ අනාගතේ වෙනවයි කියලා predict කරනවා. Right? මෙන්න මෙහෙම වෙයි කියලා. So you will have. That is also future. Right? And also intention එක. If I have a lot of money. If I have a lot of money. මට ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා නම්. අපි කලින් පාඩමකදී අපි if conditionals ඉගෙන ගත්තා. If I have a lot of money. මට ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා නම් I'll buy. අන්න කෙටි යෙදුමක්. I will කියන එක I'll buy a smartphone. I'll buy. මම මිලදී ගන්නවා smartphone එකක්. So I will buy, I'll buy. So this is also something that your intention, your hope. ඔබේ බලාපොරොත්තුවක් මට මෙහෙම තියෙනවා නම් මම මෙහෙම කරනවා. Right? And the next one, decision. I'll buy the blue shirt, not the red one. I'll buy. Again, that short form. I will කියන එක එකතු කරලා I'll buy the blue shirt. මම අර නිල් පාට shirt එක ගන්නවා, not the red one. Decision ඔයා තීරණය කරනවා. Maybe at a shop. shop එකේ ගිහිල්ලා search ටිකක් තියෙනවා. එකෙන් බලලා මම මේක ගන්නම් මේක නෙමෙයි. මම මේක ගන්නම් කියන්නේ ගත්තේ නැහැ තාම. Future. Immediate future. I'll buy. කියන්නේ I will buy. So you look at these things, simple future. See the way of using simple future. බලන්න එතකොට simple future පාවිච්චි කරන විදිය. Now, if you understood these sentences, so different uses of this simple future. Simple future පාවිච්චි කරන දැන් මේ විවිධ ක්‍රම ඉගෙන ගත්තා. Now you think like using these methods, think about some more sentences. මේ විදිහට තව වාක්‍ය ගැන හිතන්න. Using will. We will face our exams next year. We will go on a trip next month. I will go to see my friend tomorrow. I will go. Right? We will go. We will do. Use that. ඒ වගේ අලුත් වාක්‍ය හිතන්න. And so thinking means you are practicing the language, right? So then you will remember it well. Just only telling these 4 sentences, that is not enough. මේ වාක්‍ය හතරම මෙතන කියුවට ඒක මදි. දැන් මේ ස්ටයිල් එක, මේ sentence pattern එක තේරුම් ගත්තා. ඔයා දැන් ඉතින් will එක්ක ක්‍රියාපද විවිධ ක්‍රියාපද යොදලා වාක්‍ය හදන්න. Then you will get a good practice. You will not forget this structure. Next, another way of speaking about the future. එන අනාගත කාලය ගැන කියන තවත් ක්‍රමයක්. Especially the near future. ගොඩක් ඈතනේ මේ ළඟ. Near future is by using going to before the verb, right? අනාගත කාලය ගැන අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා will එක්ක ක්‍රියාපදේ පළවෙනි ස්වරූපය දාලා කියනවා කියලා. ඔන්න තව ක්‍රමයක් ඒකම කියන්න පුළුවන් using going to. Going to දාලා කියන්න පුළුවන්. Now look at this one. My mother is going to buy me a new dress for Thai Pongal. My mother is going to buy. හැබැයි going to එක්ක බලන්න ක්‍රියාපදය first form.
base 1 ක්‍රියාපදයේ පළවෙනි ස්වරූපය එන්නේ. going to buy, going to read, going to play ඒ වගේ. first form of the verb. My mother is going to buy මිලදී ගන්න යනවා a new dress for Thai Pongal. Thai Pongal වලට අලුත් ඇඳුමක් මිලදී ගන්න යනවා අම්මා. right? එතකොට my mother will buy a new dress කියන්නත් පුළුවන්. my mother is going to buy a new dress කියන්නත් පුළුවන්. but when you tell like that, there is a little difference. if you say my mother will buy a new dress, අම්මා අලුත් ඇඳුමක් මිලදී ගනී. ඒ කියන්නේ ගන්නත් පුළුවන් නොගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි my mother is going to buy me a new dress කිව්වම අර පළවෙනි එකට වඩා possibility එක වැඩි. වෙන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩි. ඒක ගොඩක් දුරට සිද්ධ වෙන දෙයක්. going to buy. will buy වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. right? I am going to again going to I am කියන එක I'm බලන්න join කරලා I'm going to visit my aunt in Chavakacheri for Thai Pongal. I'm going to, that means I will go. මම මගේ Thai Pongal වලට Chavakacheri මගේ ආන්ටි බලන්න යනවා. I'm going to visit. Visit means going to see. Next one, similar to subject, will, verb. අර simple future will එක ක්‍රියාපදයේ පළවෙනි ස්වරූපය ගත්තේ. will plus verb. Going to is also used to convey intentions, decisions and predictions. So will use කරාපි intentions, predictions ඒ වගේ. going to is also used in the same way. going to කියන එකත් ඒ විදියටම ප්‍රකාශ කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා. I'm going to make a cup of tea. Would you like one as well? I'm going to make a cup of tea. මං තේ එකක් හදන්න යන්නේ. Would you like one as well? වත් එකක් බොන්න කැමතිද? I'm going to make. future, not yet made. තාම හදලා නැහැ. හදන්න යනවා. right? immediate future. The government is never going to ban tuition classes. Never going to ban. කවදාවත් තහනම් කරන්න යන්නේ නැහැ. tuition classes. Going to. And here also going to. You see both the sentences. Government is never going to ban tuition classes. Right? So both talks about future. දෙකෙන්ම එතකොට අනාගත කාලය ගැන කියන්නේ. අනාගතේ කවදාවත් ටියුෂන් නම් තානම් කරන එකක් නැහැ. ඒ වගේම මම තේ එකක් හදන්න යන්නේ. වත් බොනවද? I'm going to. So now as you practice will දාලා අපි practice කරා වගේ. Now make more sentences using going to. I'm going to do my A level next year. I'm going to buy a bicycle. I'm going to borrow a new book from the library. I'm going to එක ක්‍රියාපදයේ first form එක. So practice more and more sentences and write more and more sentences, right? And you can express your ideas in this way. එතකොට will එකක් පුළුවන් අනාගත කාලය ගැන කියන්න. going to පාවිච්චි කරලත් අපිට අපි අනාගතේ කරන දේවල් කියන්න පුළුවන්. Okay? And next one, some activities, right? Now the first one says in pairs, ask each other questions about what you are going to do tomorrow. Questions, right? Ask each other in pairs. දෙන්න එකිනෙකාගෙන් ප්‍රශ්න අහගන්න ඕනේ. මොනවද? What you are going to do tomorrow. ඔයා හෙට මොනවද කරන්න කියලා අහනවා. Or next year. ලබන අවුරුද්දේ මොනවද කරන්නේ? And the next birth, ඊළඟ උපන්දිනේට. Reply with yes, no, but incomplete sentences. So for the questions that your friend asked,
Now you and your friend යාළුවාගෙන් අහනවා එයා යාළුවගෙන් අහනවා. උත්තර දෙන්න ඕනේ yes and no. yes or no කියලා. හැබැයි සම්පූර්ණ උත්තරේ නිකන් yes විතරක් මදි. You have to give the full answer. I'll teach you how to give the full answer. Complete sentences. Look at the examples below, right? Look at the example. What are you going to do tomorrow? ඔයා මොනවද හෙට කරන්න යන්නේ? Talking about future. Using going to. And going to පාවිච්චි කළා future tense. What are you going to do tomorrow? Answer, I'm going to visit my friend Ajit in Polonnaruwa. I'm going to visit. මගේ යාළුවා පොළොන්නරුවේ ඉන්න යාළුවා අජිත් බලන්න යනවා. I'm going to visit. What are you going to do? I'm going to visit. Will you visit the sacred areas? Will you visit? ඔයා බලන්න යනවාද sacred areas? අනුරාධපුරේ පොළොන්නරුවේ තියෙනවා sacred පූජනීය ස්ථාන. එතකොට no, I will not be able to visit them. No, I will not be able to visit them. මට ඒව බලන්න යන්න වෙන එකක් නෑ. Now here you see question. Question එක කරන්න will එක මුලට එනවා. Now for example, he will go to Polonnaruwa. He will go to Polonnaruwa. So this is future tense. අපි ඉගෙන ගත්ත future tense එක. ප්‍රශ්න කරන්න තමයි මේ will එක මුලට ගන්න. එතකොට will he go to Polonnaruwa? Question. So very simple. Negative කරනවා නම් මෙතන not දාන්න. He will not go to Polonnaruwa. So then it is very simple. මෙතන ඒතර you will visit කියන එක තමයි will එක මුලට ඇවිල්ලා. Will you visit the sacred areas? Right? So then practice the question form as well and also learn its negative form. ඒවා නම් negative කරන්නේ කොහොමද කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනේ. And so then in this way you ask questions what you are going to do tomorrow, next year, next birth. Talk with your friends. යාළුවොත් එක්ක ප්‍රශ්න අහන්න. Taking this as an example. මෙන්න මේ විදිහ මේ උදාහරණයට අරන් ප්‍රශ්න අහන්න උත්තර දෙන්න. What are you going to do next week? What are you going to do tomorrow? What are you going to do the next birth? Right? Question. Then answer, I will. උත්තර දෙනකොට I will. I will go to Polonnaruwa. Tomorrow, I will go to school. I will go to my classes. I will visit my friend. Future tense, right? So then ask questions and practice. Next one. Get into two teams. Now it's a group work, teamwork. Get into two teams. Teams දෙකට හැදිලා. Each team must collect all sorts of small objects like a pen, a spoon, a bottle, etc. This is nice activity that you can do in your class. යාළුවොත් එක්ක පන්ති කරන්න පුළුවන් හොඳ activity එකක්. Collect items. මෙන්න මේ වගේ දේවල්. pen, spoon, bottle, පෑනක්, හැන්දක්, බෝතලයක්, ඒ වගේ items ටිකක් අරගෙන or pictures of objects. If you don't find those things, ඒවා පන්ති හොයාගන්න නැත්නම් ඒවයි පින්තූර. පින්තූර හොයාගෙන හෝ පින්තූර ඇඳලා. Pictures of objects when you are ready. So when you are ready with those objects, ඒ පින්තූර ටිකක් ඇඳලා ready වුණාම hold up each object and ask. Hold up. මේ මුස්සලා ඒ object එක උස්සලා අල්ලනවා. එහෙම නැත්නම් පින්තූරේ පෙන්නලා අහනවා. මොකක්ද අහන්නේ? What will you do with this? What will you do with this? ඔයා මොනවද මේකත් එක්ක කරන්නේ? මේකෙන් මොනවද කරන්නේ? Question with future form.
what will you do with this? The other team must give um, imaginative replies. Imagine means think, and not maybe the real one. Whatever that they think. ඒකින් එයා මොනවද කරන්න කියලා හිතන දෙයක් කියන්න ඕනේ. I will put flowers in it. That's an example. Now if you hold up a flower vase, අපි තු මල් පෝච්චියක් පෙන්නවා කියලා, what will you do with this? තොර අනිත් එක්කෙනා කියන්න පුළුවන් I will put flowers in it. මං ඒකට මල් දානවා. I will put, future tense. Question also, what will you do? Will do, future tense. Question, future tense. Answer also future tense. I will put flowers in it, and so on. Each team member must ask and reply. So everybody in the team should ask as well as reply. The team එකේ හැම කෙනාම ප්‍රශ්න අහනවා, අනිත් team එකෙන් හැම කෙනාම උත්තර දෙන්නත් ඕනේ. Must ask and reply at least once. The team that gives the most creative answers is the winner. The team that gives the most creative answer, වඩාත් නිර්මාණශීලී පිළිතුරු. Now for example, now what will you do with this? මේකෙන් මොනවද කරන්නේ? So everybody knows that you can write. හැමෝටම කියන්න පුළුවන් I will write a letter with this. I will write an essay. ලියනවා. ඊට වඩා නිර්මාණශීලී යමක් ඉදිරිපත් කරොත්, so then there you are very creative. Think of some creative answers, right? You can tell that you would do normally. සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් කියන්න පුළුවන් I will do like this. And also at the same time think something beyond that. ඊට එහා ගිය නිර්මාණශීලී දෙයක්. Right? So then practice these things. Remember the question pattern. This is what will you do with this? Answer I will. Not always put. හැමෙලෙම put නෙමෙයි. ඒකට වා කරන දේ. I will කියලා verb first form එක, right? ක්‍රියාපදයේ පළවෙනි ස්වරූපය. So then it's a nice game that you can practice with your friends in the class. Next one, future continuous tense. So that so far we practice simple future. And අපි මේ දක්වා practice කරේ simple future. Simple future අපි කතා කරන ක්‍රම දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. එකක් will එක්ක, අනිත් එක going to පාවිච්චි කළා. I will go to school tomorrow. I am going to buy a bicycle. Right? Will එකයි going to එකයි. Now we are going to learn future continuous tense. Future continuous tense කියන්නේ, now it is something like this, right? The future continuous tense is used to refer to a continuous action in the future. අනාගතයේ යමක් සිදු වෙමින් තියෙයි කියලා. Now I'll show it in this way. Now we'll take this as timeline. This is future. This side past. අපි මේක timeline එකක් කියලා ගත්තොත්, මේ පැත්ත past tense අතීතය, මේ පැත්ත අනාගතය. අපි හිතමු this is now. මේ දැන් present. මේ මොහොත. එතකොට මේ මොහොතෙන් ඉස්සරහා තමයි future. එතකොට simple future වලින් කිව්වේ අපි මේ අනාගතේ ඕනෑම මොහොතක සිදුවිය හැකි දෙයක්. සමහරට තව විනාඩි ගානකින්, දවස් දෙක තුනකින්, මාස ගානකින්, අවුරුදු ගානකින්, anything that will happen in future. ඒවා කියන්නේ එතකොට will එකයි going to එකයි. Then future continuous කියන්නේ මේ අනාගතේ සිදු වෙමින් තියෙන දෙයක්. Right? That will continuous. Now that's refer to continuous action in the future. අනාගතේ සිදු වෙමින් තියෙන දෙයක්. There is usually a reference to a specific time in the future. That future continuous වල usually specific time, යම්කිසි කාල පරාසයක් ගැන කියවෙනවා අනාගතේ.
such as next month, in 10 years time, ඒ වගේ මේ වගේ වචන ලබන මාසේ තව අවුරුදු 10කින් ඒ වගේ අනාගතයේ සිදුවෙමින්. Now let's look at the examples. Next month, ලබන මාසේ. එහෙනම් මේ දැන් ලබන මාසේ කියන අනාගතේ future. I will be learning to ride a motorcycle. I will be learning. Then now this is now next month. Next month මෙතන කියමුකෝ. එතකොට you can't finish learning. මේ එක දවසින් එක මොහොතෙන් ඉවර කරන්න බෑනේ. එතකොට මේ දවසේ පටන් ගත්තා කියමු. I will be learning. ඔන්න ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. Learning to ride bicycle. ඒක learning. එතකොට අනාගතයේ සිදුවෙමින් තියෙන දෙයක්. Future continuous. Right? I will be learning to ride motor bicycle. And this time tomorrow, හෙට මේ මොහොත වෙන විට, මේ වෙලාව වෙන විට, they will be traveling by train to Batiklo. They will be traveling. Here, will be learning, will be traveling. ඒගොල්ලෝ travel කරමින් ඉඳී. නැත්නම් ගමන් කරමින් ඉඳී. අනාගතයේ සිදුවෙන. ඒගොල්ලෝ by this time tomorrow, they will be traveling. ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වේ හෙට ඒගොල්ලෝ බැටික්ලෝ යනවා කියලා. එහෙනම් මේ වෙලාව වෙනකොට හෙට මේ වෙලාව වෙනකොට ඒගොල්ලෝ මග යමින් ඉන්නවා. එහෙනම් අනාගතයේ සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා. They will be traveling to Batiklo. Right? Now you can understand that it is going to happen in future. අනාගතයේ සිදු වෙමින් තියෙනවා. Right? In 10 years time, අවුරුදු 10කින්, ඒක තව ඒකට ඒත් අනාගතයේ ඉස්සරහා. 10 years time, I'll be earning a lot of money. Now I am studying. දැන් මම තාම ඉගෙන ගන්නවානේ. In 10 years time, තව අවුරුදු 10ක් ගියාට පස්සේ I will find a job. I will be earning. I'll be earning. අන්න I will කියන එක එකතු කරලා I'll be earning. මම ගොඩක් මුදල් උපයමින් දියේවි. A lot of money. That is something that will be happening. අනාගතයේ සිදුවෙමින් තියෙන දෙයක්. And by the time school finishes, ඉස්කෝලේ අවසන් වන විට, you will be waiting to run out of school. You will be waiting, future continuous. මොනවටද? To run out of class. පන්තියෙන් එළියට දුවන්න. වා බලාගෙන ඉඳී. ඉස්කෝලේ ඇරෙනකොටම දුවන්න බලාගෙන ඉන්නවනේ. So you see, using future continuous. So then this is now something that will be happening in the future. අනාගතයේ යමක් සිදු වෙමින් තියෙවි කියන අදහස එන්න. I hope now this is clear to you all, and practice this sentence more. And now you can think of something that will be happening in future. දැන් හෙට, ලබන සතියේ, ලබන මාසේ, ලබන අවුරුද්දේ, තව අවුරුදු 5කින් 10කින් මොනවද සිදුවෙමින් තියෙන්නේ? ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්. In English. For example, now think tonight. අද රෑ 12ට 1ට 2ට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I will be sleeping. මම නිදා ගනිමින් ඉඳීවි. I will be sleeping. Right? ing. Will be එක්ක ක්‍රියාපදයේ ing. So learn the structure also. ඉස්සෙල්ලා simple future වල කිව්වේ will එක්ක ක්‍රියාපදයේ පළවෙනි ස්වරූපය. will go ඒ වගේ. නැත්නම් going to එක්ක going to play. Verb 1. This one will be එක්ක ක්‍රියාපදයේ ing. Remember then, this is future continuous tense. Next one, future continuous tense is formed like this. How it is formed? Future continuous හැදෙන විදිය. Subject will be a present participle. ඒ කියන්නේ ing form of the verb.
ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය. Now here subject I will be learning to ride a motor bicycle. I subject will be present participle means ing form of the verb. To ride a motorcycle. They is the subject, will be, and the verb ing form, that is called present participle. ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය. By train to Batticalow. I apostrophe double L, that means I will කියන එක join කරාම I'll be earning ing form of the verb a lot of money. So now it is clear, it is ing form of the verb that we take after for this sentence. Future continuous වල එතකොට ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය ගන්න. And then there's a small activity. Complete the following statements with a friend. This time next week. ලබන සතියේ මේ වෙලාවට. I will be මොනවද කරන්නේ? You think and tell. I will be, then ක්‍රියාපදයේ ing. I will be sitting for the exam. Or I will be traveling to Kandy. I will be playing cricket with my friends. Anything, right? Will be ක්‍රියාපදයේ ing අලවා කරන දේ කියන්නේ. And in 10 years time ඒත් අනාගතේ අවුරුදු 10කින් English will be මොනවා වෙයිද? English will be what happens in future. තව අවුරුදු 10කින් මොන වගේ වෙදක් වෙයිද? And think and complete the sentence as you feel. You can tell any idea that you feel. What then in own adhasa. And next year we will be ලබන අවුරුද්දේ අපි මොනවද කරන්නේ? අපි මොනවද කරමින් ඉඳීද? We will be දැන් මේ අවුරුද්දේ විභාගෙ ලියනවා නම් next year we will be waiting to enter the university. University එකට ඇතුළත් වෙන්න waiting. We will be waiting ඒ වගේ. Anything you like, you can think and write. Right? So then practice this one. Future continuous. Remember once again, will be plus ing form of the verb. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ සිදු වෙමින් තියෙන දෙයක්. සිදු වෙමින් තියෙවි කියලා ඔයා හිතන දෙයක්. Okay. Next one, future perfect. The next one. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්නේ future tense එකේ. Now we first learn simple future, then future continuous, now future perfect. That is, we use the future perfect tense to talk about an action that will be completed at a given time in the future. That will be completed at a given time in the future. That means, now can you remember, අපි දැන් කලින් timeline එකක් ගැන කතා කරා. මේ පැත්තට ඒතකොට future කිව්වා. මේ පැත්තේ past. මෙතන now. මේ දැන් එතකොට future perfect use කරනවා action that will be completed at a given time. අනාගතයේ given time යම් කිසි මොහොතක දීපු වෙලාවක වෙලා සිදු වෙලා ඉවර වෙලා තියෙවි. In the future, we usually use this tense in statements such as මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් එක. By the end of this week, මේ සතිය අවසන් වන විට. සමහර මේ සතිය පටන් ගත්තේ ඔන්න මේ හරිය මුල. Right? Monday, Tuesday කියමු. අපි Wednesday, Thursday, Friday මෙතන ඉන්නකොට maybe මේ සතිය අවසන් වෙන්නේ එතකොට අනාගතයේදී. සමහරට පටන් ගන්න මෙතනින් අවසන් වෙන්නේ අනාගතේ. සමහරට දැන් කලින් පටන් අරන්. So
So by the end of this week මේ සතිය අවසන් වන විට එහෙම නැත්නම් by the end of this month මේ මාසය අවසන් වන විට or by the end of this year මේ අවුරුද්ද අවසන් වෙන විට, that is future tense. So then that is also happening in the future. අනාගතය තමයි එතකොට any point, it can be at the end of this month or week or year or anything. එතකොට මේ සතිය අන්තයේනේ අනාගතයේනේ. By the end of the මෙන්න මේ වගේ or in years time, in a year's time, තව අවුරුද්දකින් ඒත් future. එන්නේ ඒ වගේ වචනත් එක්ක මේ එතකොට future perfect යෙදෙනවා. බලන්න, by the end of this decade, decade means 10 years, අවුරුදු 10ක්. දශකයක් කියන්නේ decade. By the end of this decade, මේ දශකය අවසානයේ my company will have completed 40 years. මගේ කම්පැනි එක වසර 40ක් සම්පූර්ණ කරලා තියේවි. තාම එතකොට දැන් 39ක් ඉවරයි. දැන් මේ 40 යන්නේ. 40 ඉවර වෙන්නේ මේ අනාගතයේ යම් මොහොතක. මෙන්න මේ මොහොත වෙන විට ඉවර වෙලා තියේවි. එතකොට I will have completed, we will have completed. එතකොට අනාගතේ සිදු වෙලා තියේවි. වැඩ ඉවර වෙන්න යන්නේ අනාගතේ. අන්න ඒ වගේව කියන තමයි future perfect. Now look at this one. I have been collecting a newspaper a day since the beginning of this year. I have been collecting මම එකතු කරමින් ඉඳලා තියෙනවා newspaper a day since the beginning of this year. මේ අවුරුද්දේ මුල සිට. By the end of December, මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් අවසානයේ වන විට I will have collected 365 issues. Then earlier you learned this one, present perfect continuous. මම පත්තර එකතු කරමින් ඉන්නවා දැන්. එකතු කරන්න පටන් ගත්තේ මේ අවුරුද්දේ මුල. එතකොට මේ අවුරුද්දේ අවසානයේ වෙන විට කොහමද? I will have collected like this. මෙතන will have completed කිව්වේ. මම අවුරුද්ද අවසානයේ වන විට I will have collected. මම එකතු කරලා තියේවි 365 issues. يعني පත්තර 365ක් එකතු කරලා තියේවි. So then I have been collecting. Now I am doing it actually. තාම එකතු කරගෙන යනවා. මේ අවුරුද්දේ අවසානයේ. එතකොට අනාගතේ වෙලා තියෙයි කියන ඒ වගේ අදහස් කියන we use future perfect. Now you also think of something that will have happened in the future. අනාගතේ මොනවා වෙලා තියෙද? Think about you, and it can be about anything. Use the structure and try to make a new sentence. Then මේ structure එකකින් බලන්න ආයි වාක්‍යයක් හදන්න බලන්න මේ විදිහට. And practice. And next one, this is the structure. Future perfect tense is formed like this. Subject, my company, will have, it was a past participle එක. Past participle means, now earlier I took one simple example, that is අපි කිව්වේ, we'll say go. This is went is the past tense. Gone, this is the past participle, the third form. This is the infinitive or the base form, verb 1, right? This is past tense and past participle. ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. එතකොට will have එකන්නේ ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. එතකොට participate කියවනම් participate, participated, participated. Its past tense and past participle both are same. දැන් ed වලින් අවසන් වන ක්‍රියාපදවල past tense එකයි past participle එක දෙකම එකයිනේ. එතකොට use කරන්නේ past participle එක, third form of the verb, then the rest. My company will have completed 40 years.
and I will have collected 365 issues. So both these something that will have happened in the future. මේ දෙකෙන්ම කියන්නේ එතකොට අනාගතයේ සිදු වෙලා තියේවි කියන අදහස. And then you remember future perfect. දැන් මුලින්ම අපි simple future කියලා ඉගෙන ගත්තේ මේ ක්‍රියාපදේ විතරයි. will එක verb 1 will go, will write, will play ඒ වගේ. Future continuous කිව්වේ will be එක ක්‍රියාපදේ ing. Right, first one simply will. අපි මේ වචනින්ම ගත්තොත් will go. Future continuous will be going. Then future perfect means will have and past participle. And remember that then simple future will ක්‍රියාපදේ පළවෙනි. Then will be එක ing. ඊළඟට will have එක past participle, that means the third form of the verb. So now I think it is very clear for you all, and just have a look at this one and practice more and more. And then there's a small activity for you to do. Think about what you would like to achieve in your life and complete a table like this. One about yourself. ඔයා ගැන මෙන්න මේ වගේ table එකක් complete කරන්න මොනවටද? What you would like to achieve, අනාගතයේ ඔබ achieve කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්. ඔයාගේ බලාපොරොත්තු අනාගත බලාපොරොත්තු. Example, by the time මම 21ක් වන විට අවුරුදු 21 දී කොහොමද මොනවා වෙයිද? Right, enter university, found a job. Then by the time 21 you can simply say I will enter a university. I will enter a university. මම විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වෙයි. තාම මම A level student නේ. I will enter something that will happen in future. Simple future වලින් කියනවා. So then 30 වලදී මොනවා වෙයිද? Right? You can what do you expect? I will do a job. The job එකක් කරමින් ඉඳීවිද? එතකොට කියන්න පුළුවන් future continuous වලින්. I will be doing a job. Right? I will be doing a job. Then future continuous waliin, which we practice. Then 40, what are your achievements? What are your goals? ඔයාගේ ඉලක්ක මොනවද? 40 වෙනකොට. I will be doing, or I will be having children, or else I will be running a company of my own. මගේම company එකක් මං run කරමින් තියේවි. Right? Or by the 40 අවුරුදු 40ක් වෙනද I will have completed my PhD. මං මගේ PhD එක ආචාර්ය උපාධිය සම්පූර්ණ කරලා තියේවි. එතකොට අනාගතයේ වෙලා තියේ කියලා හිතන දෙයක්. Future perfect වලින් කියන්න පුළුවන්. So then you can use simple future, future continuous, future perfect. අපි practice කරපු වර්ග තුනෙන් හිතන්න. I will have completed my PhD. 50, 75. අවුරුදු 50 දී 75 දී ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන දේ. ඔයාගේ ඉලක්කයන් කියන්න පාවිච්චි කළා simple future, future continuous, future perfect. Right? And practice. I gave you some examples now. You had a lot of examples above. Then කලින් practice කරා ගොඩක්. Now you know what is simple future. අනාගතේ යමක් වෙයි කියලා හිතන දේ. Future continuous, අනාගතේ සිදුවෙමින් තියෙන දෙයක්. දැන් අවුරුදු 30 දී ඔයා ජොබ් එකක් කරමින් ඉන්නවා දිගටම නේ. අනාගතේ සිදුවෙමින් තියෙන දෙයක්. අනාගතයේදී සිදු වෙලා තියෙයි කියලා හිතන දෙයක්.
by the 75 වෙනකොට I will have got my retirement. මම job එකකින් retire වෙලා තියේවි. ඒ වගේ. Future perfect. Use all these three and write. Practice saying what you will have achieved by the time you are 21. 21 වෙනකොට ඔයා මොනවද කරලා තියෙන්නේ? Future perfect වලින් කියන්න පුළුවන්. Now future will have achieved. I will have passed my advanced level examination. You can tell. Right? 21, 30, 40 years old using the future perfect tense. So here I use simple future. Now you try, because just above we practice future perfect. Make up then practice kare future perfect ne make liyanna future perfect wali. Right? First practice with a friend, then in groups or before the class, right? ඉස්සල යාළුවොත් එක්ක ඊට පස්සේ group එක නැත්තම් ඔක්කොමත් එක්ක group. Also note down the predicted achievements of two other students as they speak. As they speak, යාළුවෝ කතා කරනකොට ඒගොල්ලන්ගේ predictions, ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් note down, ලියා ගන්න. And write about them for homework using the structures. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගැන ලියන්න ඕනේ. By the time he or she, by the time he කියන්නේ වගේ යාළුවා, he යා අවුරුදු 21 වෙනකොට 30 වෙනකොට 40 වෙනකොට මොනවද කියන්නේ? So you just listen and use the future perfect tense. එයා මොනව කරලා තියෙද? He will have completed his degree. ඒ වගේ future perfect use කරලා ලියන්න. Let's enjoy a couple of jokes about the future tense, right? So then future tense we learned. We know simple future will එක ක්‍රියාපදයේ පළවෙනි ස්වරූපය will go, will play ඒ වගේ. Future continuous will be එක ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය, right? And future perfect will have එක past participle form of the verb. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් නම් future tense එකේ පොඩ්ඩක් enjoy කරන්න පොඩි වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. Just have a look at this. Change the sentence in future tense. I killed a person. It's a joke, right? Now teacher කියනවා change the sentence in future tense. I killed a person. Teacher is giving the sentence. Teacher වාක්‍යයක් දෙනවා. I killed a person. ආයක මොනවා කරන්න කියලාද? change කරන්න කියලා future tense. So students answer, you will go to jail. You will go to jail. Now it's a joke given. And also there's another nice joke. One day our country will be corruption free. Which tense is it? Future impossible tense. That means one day our country will be corruption free. දූෂිත කිසිම දූෂණයක් නැති හොඳ ලස්සන රටක් වෙයි අපේ රට. ඒ වාක්‍ය කියලා අහනවා මේ මොන ටෙන්ස් එකෙන්ද? මෙයා කියනවා future impossible tense. Impossible කියන්නේ කවදාවත් වෙන්නේ නැති. කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ නේමනේ. So that is completely full of all these bad things, corruptions. So that is the joke given at the end of this unit. Unit එකේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් enjoy කරන්න tense එක දීලා තියෙන්නේ. So then practice this future perfect. Simple future, future continuous and future perfect. And practice, 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 and practice makes you perfect. So then I hope to meet you with the next lesson, unit 5. And before that I hope to discuss with you some other grammar important lessons, right? So then until we meet again, have a nice day.